Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Eze-Ana Tubel Norifite. Mabibomakajugo. I'm an ancient high priest. Apumonyi Sinchuaja, Ugochi Tubel Odana Temple. And you know, for my family, because all more the teacher. Apukazimonyi Sinchuaja, Northern Restoration Evangelical Mission. Bronyam Basojo than an Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa bụ Buddhism, Messiah and Igbo spirituality. Ihe anyị ji wee bịa taata ka anyị kọwara gị ọtụtụ ihe ị kwesịrị ịma wee na-achọ ịkọwara gị na before now enweghị ọtụtụ ndị nzọpụta, enwekwa na ọtụtụ ndị a kpọrọ ọrụ wee na-achọ ka m kọwara gị na before now, even before the advent of Christianity, na enwego ndị nzọpụta dị iche iche si na agbụrụ dị iche iche. And Buddha, popularly known as Buddha, yes, ezigbo afia Siddhartha Gautama, normally officially known as Buddha. Onyanwa bidoro okpukpere a na-akpọ Buddhism. Ihe ọ butere bụ ịchọpụta ihe gbasara ịkọwa ihe omimi, ihe gbasara the mystery of life. And the mystery of life can never be comprehended ma ọ bụrụ na draw the awakening. So o bidogoro lay foundation iwe awakening ndị mmadụ during his time. O biri n'ụwa n'oge tegoro aka ihe karịgoro 2,500 years ago. Yes, o mere exist on earth during the like 6 BC. Yes, before Christ. So if Buddhism has been in existence, mana anyị chọrọ ka akọwa na enwere ọtụtụ ndị akpọrọ ọrụ ndị wu Messiah. Etu anyị si wee nwee to his people, the Indians, ka esi nwekwa Messiah na agbụrụ dị iche iche, even na ndị Igbo. Etu a ka esi wee nwee Messiah na mpaghara ụwa dị iche iche. Etu a ka Jizọs si wee bụrụkwa Messiah wee nye ndị Juu, maka na ọ bịa maka ụmụ atụrụ Izrel furu. Mana Igbo spirituality akwụwagoro ihe niile. Igbo spirituality has been in existence, yes, from time immemorial. Igbo spirituality has even been in existence even before Buddhism. Yes. When you pay attention today, you will learn a lot. Ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara messiahs. There were many messiahs, which Jesus is one of the messiah to his people. And other messiahs na agbụrụ dị iche iche. Ihe ndị a ka anyị bịa ka anyị kọwara taata. Ka ịmatakwa ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara Igbo spirituality na ihe maka na ọ bụrụ na ị mara those things isi n'oru pụa. Before we dive into today's lecture, important announcement. Except the 9th month of October, our monthly ritual for the month is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. Distance abụrụ barrier na aja na achụ ma ọ bụ n'afọ anyị na-agba na temple. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịsonyela ihe ị ga-eme anyị malitere ịchụ aja ihe karịgoro 3 years now. We have massive testimony. N'isi ụtụtụ ejegori m na temple chụọ aja gọọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị friends of the temple, children of the temple, members of Eze-Ana Restoration Evangelical Mission and consecrated group. Etu a ka anyị si emie, yes, till the month agwụ. Ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa anyị ga-eje na mmiri were ihe ọnụ na-eri jekpe ihe n'ọba n'aha mmadụ dum. Bịa na temple chụọ aja to entities of powers. Jee n'ebe nchụ aja gbuo ebu ma esara aka. Etu a ka anyị si emie. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere ihe ị ga-eme o ịchaatị m na WhatsApp, forward ya token donation to the account number, forward ya 3 prayer request anyị ga-edebe n'altar na-achụ aja na-aga ọfọ n'isi tinye na ọnwa agwụ. Nwanne chụwakwa aja maka na aja karịrị ọgwụ, ọ ga-enwerịrị altar that space for you. Now, ka bụ ihe so ọnwụ ndị ajụjụ ị nwere na nkụzi a chaatị m na WhatsApp 08057837672 or 08138243871. Na ya na screen gị ga-afụ these numbers mbọrọ. Now let's dive into today's lecture. Not long, but pay attention. Ana m agwa unu na what you don't know remains a mystery to you. Gwagwa gị strive for knowledge. Maka na if you are knowledgeable, ị bụrụ master. If you lack knowledge, ị bụrụ a slave. Abịara m taa ka m kọwara gị ihe omimi ị kwesịrị ịma gbasara okpukpere a na-akpọ Buddhism, Messiahs and Igbo spirituality. Nwee chọọ ka m kọwara gị na nsọtụ ụwa dum na-enwere Messiah from agbụrụ dị iche iche na okpukpere dị iche iche. And ndị a kpọrọ ọrụ n'ụzọ pụrụ iche bụ ndị a permitted in creation ka a hibe ụfọdụ okpukpere dị iche iche. Ọ dịrị isi ihibe okpukpere. Yes. Onye a na-akpọ Siddhartha Gautama, popularly known as Buddha. Buddha was here on earth in the 6th century.
6th century, Ogo may exist, between the 5th and 6th century, Ogo may exist, over 2,500 years ago. Siddhartha Gautama, or otherwise known as Buddha, has been in existence, has been here on earth even before ya Jesus. O may exist n'oge a na-akpọ BCE, that is before Christ. Yes. All the oge nke ebido ogụgba n'oge nke akara ha na-akpọ AD. So BC is before Christ. So oge a ka o mere exist. Who is Siddhartha Gautama Buddha? Ya bụ onye a na-agwa gị ihe a bụ onye biri ndụ na mba India. Na ancient time, India is a very large country. Even till date, I have been to India 20-something years ago. India is like the size. India's size is more than the whole West Africa put together. You got the yes. But before that, India the more that's larger than that, because all the days in Nagwamakia, Obodana or Nepal is part of India. Nepal now is a neighboring country sitting in the northern part of India. Yes, I have even been to the border town. Now, here to na Nepal bụ obodo onye a na-akpọ Buddha. Buddha, but at that time, Nepal and India ka bụ one country, including Bangladesh and so on. So that's Nepal. Over a prince n'obodo ya. Then mara emesia in persecution, ịma na onye ọbụla wu Messiah ma ọ bụ onye ọbụla akpọrọ ọrụ nwere time oge ọlụgụ ji ebido. Ichefukwara even Jesus onye ọbịa nwere oge ọrụ ya bidoro. Ọtụtụ Messiahs na ndị akpọrọ ọrụ mgbe ụfọdụ from childbirth, maybe you will not even know. A ga-ama na enwere ihe dị unique na-eme gị, mana enwere ike ịma na a ga-eyuzu gị mightily n'iwe Messiah. Mana time na-abịazi, everything will be unfolding. Ọ ihe mere n'oge Buddha. Buddha was a prince. Yes. So, but something happened. Something happened that really shocked him to the bone marrow, and it triggered him to go into quiet and seeking for the supernatural power. To cut the whole story short, because this message will not be long, he lost his throne. Then, where he went to, he began to meditate to discover the real him, and the awakening took place. He discovered is where he was in the bush, isolated areas, meditating, seeking for the higher knowledge. That is where the message came, and they become awakened and discover the inner him, the true core. Now he began to have the deeper knowledge of how things should be doing and how human being can live life on earth in order to move from point A to point B. Obidozie kusibe nkuzi dị iche iche dịka etu anyị si emekọ ya na Igbo. Mesia wee nwee followers. Yes. O kwenyelu na mmadụ ịdị asọ. Nkuzi ebe eziri na suffering dị actually essential in human being in order for you to pay for your karma and for you to redeem some certain things and for you to discover the real you. So most of the times people think that na punishment for no. Anybody can pass through suffering, because that suffering is time of purification. And when some certain karma in your life, you need to keep passing through suffering in order to detach from the entanglement. Messiah, and what the point of pain. Is it Samson? Samson is a Messiah to his people, but not with time of pain. Is it you are Jesus? Let's go with the allegorical story in the Bible. There was time of pain. It was according. A Messiah will still pass on. But let me tell you about more you should know about Messiahs and calling. Buddha is selected. Then when he had a called one named Messiah. A Messiah is higher than a called one.
The mystery for the people that have already elevated themselves to higher vibration, for them to be able to assimilate it. They can say, now carry along both to kindergarten level, primary and secondary and university level. Let me tell you the truth. Let me tell you what I call it. When we don't deal with Messiah by nature, most of the times those ones that are Messiah to their people might not even know. John the Baptist is one of the Messiahs. Now let me tell you, Messiah, from time immemorial, the bandage can deny to hide the true identity of him. Yes. So those Messiahs are called ones in a special way. In the spiritual realm, and with small entities, and with small elemental beings, and with higher beings. All higher beings are for a reason. Na chukwu okike tompa de etu anabo o wee juo onye ka ngeziga o nwere ike iziga one of the angels or one of the higher beings might decide, Lord, send me. Send there as long as he accepts to go to able a Messiah to this particular race. Maybe he will link with that particular race directly or indirectly. I don't want to go into details. So message I don't go because no high-tech teaching actually made today. Now, he gave me as long as he accepts it, you will be allowed to pass into natural judgment. You take on form. Opportunity will be looked to every reincarnate. Then the opportunity will be preserved for you to reincarnate. And once you reincarnate, you will get a mother. And once you will have a mother, you will see past natural judgment. Makani hi obuna de na ndo a nwere mbido ga-enwe njedebe. Ị ga-anwa agụ na agụ mmadụ ga-agụ gị. Despite the fact that ni nwere mmụọ dị elu. Mmụọ dị n'ime gị ọnya ka a na-asị ọkara mmadụ ọkara mmụọ. Then ị nwere mmụọ dị elu karịa ndị ọzọ. And the supernatural forces might not even allow you to discover the true you. So that ka ị ghara overuse your power as a spirit being. So once you go subject to earthly law, and earthly law when you have one bidon with Jedeba, Ega one pen name does okay, you can even die in any way. Magandi when they can say, I won't onya Messiah, why would you want? I would onya that one mat Magandi. Mkayakuzimak was saying, but Kuzimakia. But Magandi was shot to death. What is a Messiah to the Indians? Are you getting me? As long as you are already accepted to be here on earth, it will go subject to earthly law. And the earthly laws may know when we get when we got all. The same way Jesus Jesus who Messiah and the Jew does not mean normal. He was killed. That sadly murder was committed against him and he died. He passed on. So the same way with your other messiahs, every messiah, sometimes if you see the messiah in your midst, you will not even know. You'll be seeing him as an ordinary person. My name will only people that have this spark of Messiah in them. We see that name will the Messianic light star in their forehead. That one that for a special mission to it on Dinka. It to according to our teacher. Yes, and what the Messiah is in uno. And what the Messiah no bodo. And what the Messiah bodo. Say and what also to support. Don't come Mexico, we are Kuzi is Mogono, we can call you off, but then not check while again. And when Messiah, and when on Sopotana, Brody teacher. Moses warning Sopota to their people. And then when on Sopota knows all the teacher. My name was something not very unique, and they move for him and the marriage are they confused. A matanonia, Bonian Sopota. Yes. Move for on beyond human comprehension. A man onya abonian sopota. Mani he edging water handling sopotable. They will hear the unique. Many years they must have passed on. You will see be hearing their names. The Hamel. And their names will last almost eternity. We are talking about Buddha, Siddhartha, Gautama, normally known as Buddha. This is someone that have lived here on earth, but then premature is there.
the footprint of his actions. Let me put it to you. Buddha to have more dominance in India and other Eastern and Southern Asians. Ha nwere more than 500 million followers. Yes, all over the globe. Mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ onye ebigo ndụ mana ndụ ya ka na ring bell. E nwere ọtụtụ ndị messiahs, name them Jesus, name them Moses, name them Abroshin, name them, had many, name them, some of this, even in Africa. Yes, even our own Habat Makori, even our own Dr. Nandi Aziki, when with many, even in our own Africa here, Nelson Mandela, and when some of these messiahs, those messiahs might not even be only on the spiritual aspect. And when those all messiah, but their own messianic work is in leadership. Like David, like Solomon, and were many messiahs. Now I've been teacher at their various times for various reasons. The same way to a course where Samson is a messiah to his people, despite the fact that he was killed. As long as you, even if you're a messiah, and you accepted to live in this gross material world, you will still subject yourself to the laws in creation. Onye akpatara na ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike ịfụ onye abụ a messiah, onye nwere ike ka na-eme operate na lower vibration, nwere ike ọ na-agba afọ onye a ma ọ na-afụ ọfụ na onye a, ihe ọ ga na-afụta ọ na-afụtara na onye a abụrụ mmadụ. Ọ na-agwa gị na mmụọ nọrọ onye a ụwa. Ọ ga na-agwa gị na arụsị nọrọ onye a ụwa. Ihe o ji agwa gị na arụsị nọrọ onye a ụwa bụ na o nwere ka ọ ga-esi kọwawu the higher entities in the spiritual realm that came to this world to take on form, and they will do some exploit. It's not only the Eze-Ana. And we called one across board, and long years even they left. Inwaju na nkuzi a, chat me on WhatsApp 0805-7837-672 or 0813-8243-871. May Chukwu nke Africa bless you all. May Chukwu oke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa, gọzie unu niile, bido ugbu a ruo mgbe niile ebi ebi. Ya gazie.